मित्रांनो नमस्कार. आपण आज कर्जतच्या स्वप्नवन फाउंडेशन या ठिकाणी झाडे लावण्याच्या करता आज जमलेलो आहोत. लिओ क्लब ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3231 A1 त्याच्याचबरोबर A3चे काही लिओज एकत्र मिळून आज हे स्वप्नवन फाउंडेशन यांच्या या कार्यक्रमात सहभागी झालेले आहेत. स्वप्नवन फाउंडेशनचं ब्रीद वाक्य तुम्हाला दिसेल की, अ ट्री बीइंग द मोस्ट पॉवरफुल टूल फॉर फाइटिंग ग्लोबल वॉर्मिंग अँड क्लायमेट चेंज, एक्सटेंसिव्ह ट्री प्लांटेशन इज द नीड ऑफ द आवर. स्वप्नवन फाउंडेशन हे खास करून गेले 4 वर्ष हे कार्य करते. आणि जर तुम्हाला लक्षात आलं असेल तर इथे मागे जी झाडी दिसत आहेत, ही झाडी ही स्वप्नवन फाउंडेशनची गेले 4 वर्षाची मेहनत आहे. गेले 4 वर्षामध्ये दरवर्षी साधारणतः 300 ते 400 झाडी या तऱ्हेने लावली जातात. आणि ती नुसतीच लावून विसरली नाही जात, तर त्याला पाणी बिणी घालून पूर्णपणे वाढवली जातात. या तऱ्हेने त्याचं पाणी तुम्हाला दिसलं नळ आहे, आणि असं ते नळाच्या माध्यमातून संपूर्ण जी झाडं लावलेली आहेत ती झाडांची काळजी घेतली जाते. स्वप्नवन फाउंडेशन श्रेयस चांगले ज्याचा प्रमुख आहे, हा स्वतः या प्रोजेक्ट करता सरकारकडनं त्याला जवळपास 21 एकर जमीन या गोष्टीकरता दिली गेलेली. अर्थात या तऱ्हेने तुम्हाला लक्षात येईल असे खड्डे केलेले आहेत. या खड्ड्यामध्ये आता आज वृक्षारोपण केलं जाणार आहे. आणि वृक्षारोपण करण्याकरता सुमारे 52 जण एकत्र आलेले आहेत. लिओ क्लब ऑफ डिस्ट्रिक्ट 3231 A1 आणि डिस्ट्रिक्ट 32A1 A3 अशा 2 डिस्ट्रिक्टमधले लिओज हे आता असे झाडं ठेवलेली आहेत आणि प्रत्यक्ष झाडं इथे वृक्षारोपण करणार आहेत. आज जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त हे आज प्रोजेक्ट हातात घेतलेला आहे. आणि जवळपास 300 झाडं इथे लावण्याचा हा त्यांचा मानस आहे. आणि त्याकरता तसे आवश्यक ते खड्डेही केलेले आहेत. तुम्हाला लक्षात येईल इथे आत्ता तिथे श्रेयस चांगले हा जे कार्यकर्ते जमलेत, लिओचे कार्यकर्ते, त्यांना काय करायचं आणि कसं ते लावायचं या संदर्भात मार्गदर्शन करतो आहे. इकडे पाणी असं व्यवस्थितरित्या प्रत्येक झाडांकरता टाकलं जातं आहे. आणि आपण प्रत्यक्ष लिओ श्रेयस चांगलेच्या इकडे चाललो आहोत की जो त्या सगळ्या लिओजना मार्गदर्शन करतो आहे. ये मदर सॉइल को बाजू में नहीं करना है. एंड आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू ऑल द वे हाउ इट इज गोइंग टू बी torn. This plastic is to be torn very gently. I want everyone to have a view because everyone is going to deal with this. Everybody please have a view of what I am doing. That's why I am on the tall platform. Very delicately with your nails, I want you all to give a slight tear over here. Once you achieve this tear, it's going to be very easy to tear it whole apart. And make sure you don't lift it in the air while you do it. Okay? हाथ में हवा में लेके tear मत करो. Sit on the ground. Sit on your knees. Knees मेले होएंगे, 100% होएंगे. Even if you don't want it, करो. First sapling से करो. And then you tear it. Give it a full tear for all the 270 degrees of this particular cylinder. And then you take it out very gently. You don't want to shock the plant at all. Okay? And while you are at the beneath of this sapling, there might be rootlings, a small rootlets, whatever you call it, vocate for it. But this is going to be stuck within the holes of this plastic bag, and they tend to break. Try to avoid as much breakage as possible. You will, some will break, but try to avoid as much as possible so as to not shock it. Then gently lift this up. Sir,
तुमच्या हातून पहिलं झाड लावायचं. सो this is going to go in the pit, and immediately we are not here to achieve numbers. We are here to achieve quality of trees that we plant. We want 100% mortality. मतलब जितने झाड़ लगाओगे, we want to achieve 100% of those should stay alive for the coming years. And we don't want कि शौक खा गया, लगा दिया और 2 महीने के बाद मर गया. We don't want that. So for achieving quality, let's go slow. ये लेंगे gently. Imagine this being a pit. Gently you lower it down in a pit. Once you lower it down, wet the pit. We have water facility available. Let's not hurry to put the soil. Wet the pit. Once you wet the pit, then you have small instruments that we are all going to share. No fighting over it. We are all going to share those instruments and tools, and then we are going to gather the soil which is around it, and we are going to make it even, balance the pit out with the ground. Okay, and even while you do it, keep a slight angle. Okay, a slight what do you call curve? A curve, a slope rather, and a curve where no, not this curve, this curve. Huh? Convex or concave, engineers might know better. Yeah. So this will be a curve that we are speaking of, so that the water stays in that piece of pit that we have planted in. Okay. Are we clear? Yes. Are we clear? Okay. So the best approach to go about it is, I want everyone to be divided in group of 5. Yeah. I want you on it. Please. 5. 5. सिरेश, एक झाड प्लॅन करू. व्हिडिओ चालू आहे. एक झाड पहिले प्लॅन करू. 2 शब्द तुला बोलायला लावतो. मी प्लॅन करतो. मी करतो. सर मी कोणाला तरी पाठ. Guys, no, we are not onto it. 5 के ग्रुप में पहले सर पॉज करिए. नहीं पॉज नहीं. सर मैं करिए. सर जा एकदम सर आप पहले पूजा आई एम इन यू. खाली उतरे मेरे हां लेट्स डू द इनॉग्रेशन. Guys, come, let's go towards at least one page. चले फोटो काढायला तो ले सकता है तुम. अच्छा आराम से बेटा. बॉटल काढा ना आधी. So inauguration of first plant. हाथ लावा ना. खाली वाका बाबा. ये बहुत सही लगा मुझे. क्या सही लगा? वेट इट. कीचड़ नहीं, वेट करो बस. रिमूव. You can wet other pits also. Total how many plants we are going to plant? I think going by the quality, let's go for a figure of safely 100. And Wow! Let's go guys. कोई आया नहीं है तो बोल देना. झाड़ लगाने के बाद नहाते हैं. जल्दी आ. मुकेश ऊपर ऐसा ऊपर कर दे. ऊपर करना एक बार. चाहिए बारिश. एक बार ऊपर करना. एक बार. बाबा हलो. Plants. तुमने से ज्यादा कीमती है वो. Okay. Guys, first tree has been planted. Clap for that tree. And again, groups of 5 again. Groups Yeah, of 5. guys, make a 5. Let's divide ourselves in groups of 5. शुभी जरा या संदर्भात जरा 1-2 मिनिटं तुझ्याशी बोला. इकडे पटकन 2 मिनिटात. श्रेयस, स्वप्नवन फाउंडेशनच्या संदर्भात 2 मिनिटं सांगशील? सो हे 2019 मध्ये चालू झालेलं फाउंडेशन आहे, आणि त्याच्यामध्ये आम्ही जवळपास 9,000 झाडं लावून आता झाली आहेत. शेवटच्या 1000 आम्ही आहोत. 10,000चं आमचं लक्ष आहे, आणि त्यामध्ये आता या दिवशी आम्ही 100 किंवा अधिक झाडं लावून कंप्लीट करायचा उद्देश ठेवून आहोत. हे जागा तुम्हाला कोणी दिली? म्हणजे वन खात्याने, महाराष्ट्र सरकार. आणि साधारणतः किती जागा ही मोठी? 21 एकर.
21 एकरमध्ये आत्तापर्यंत किती झाडं लावली? जवळपास 9,000. 9,000. ओके. या संदर्भात कोणी तुझं कौतुक केलंय? हो, बऱ्याच एजन्सीज, पत्रकार, फाउंडेशन्स, ऑर्गनायझेशन्स, खूप असे फाउंडेशन्स आहेत भारतात, अमेरिकेत सुद्धा असे आहेत, त्याच्यामध्ये झालंय कौतुक. ओके ओके. येस, कॉंग्रॅच्युलेशन्स अँड बेस्ट ऑफ लक. थँक्यू. माणसांना घेऊन आपल्या पुढच्या कामाला तुम्ही जाऊ येस शकता. येस. छोटे बालक सुद्धा आज आलेले हौशीने ते करण्याकरता, आणि असं ते पाणी हे करून मग ते लावण्याचं काम करतात. रिया, हे रिया कम या. लिओची डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रिया गुप्ता. रिया, ये जो आज आप कर रहे हैं ट्री प्लांटेशन, उसके बारे में आप बता सकते हैं कुछ? ट्री प्लांटेशन एक्चुअली आज अक्षय तिथि और अर्थ डे भी है, तो हम लोग ने सोचा क्यों ना 2 एक्टिविटी एक साथ करें. सो इट्स एन आइडिया ऑफ अ श्रेयस, of a district secretary. He's already doing into plantation, so he loves to plant, so he get an idea how to do the plantation in Karjat. So we really love the idea. We are planting 100 trees today. How many Leos are there? Total 45 Leos are here. Okay, congratulations. Thank once you so again. much. Good. Okay, so this is the way everyone is working. Hey, great. Yes. He is Mukesh from 8-3. Yeah, Leo Club of Mumbai Carter Road. This is the Vice President of Leo Club of Mumbai Carter Road from A3. Hi. How many Leos you have brought here? Today we have 8 Leos, including the cameraman. Okay, and how you are feeling actually? I'm feeling great. I'm feeling great. You already see my energy. Yeah, because actual झाड़ लगाते हैं लोग और भूल जाते हैं. यहाँ क्या दिखता है आपको? नहीं, हम सिर्फ झाड़ लगाने नहीं आए हैं. We have made this as a forestation thing where we will look after the forest as well. This is not just planting trees. We are adopting this land and converting this into a forest. That is what Swapnavan program is all about. Swapnavan Foundation. Yes. Sorry. Yeah, congratulations for your good work. Yeah. So here every Leos you can see they are working. So झाड़ लगाने की कोशिश आज की, and lot of good work everyone is doing. Hey, Atashri is there. Atashri इकडे, Atashri इकडे. One second. अच्छा, लाव पटकन. Arun Deshmukh is the president of Leo Club of Dadar Mahim. अरे स्प्रे तो है ना. हाँ चल अतशी लाव. अतशी Feel free to take more if it is. अतशी कर उसको नीरज को Guys, while handling the pipe, be very careful. That's the tea plantation done by Atashri. ते बाकी 8 टाकाचं काम करा. चलो अतश्री let's have a picture. Come. नीरज रुक जा यार. Yeah. उसको प्लांट लगा. Yeah, it is. Okay. Atashri, one second. एक संभाल के ऊपर काटे. This is the tree plantation done by the activity done by the Leo Club of Dadar Mahim. Yeah, IPP Shreya Changle is the foundation person. Shri, can you have few words for it? I am happy that we are here at Shri's place, Swapnavan. He has done a great job over the years, and we are just experiencing the activity of tree plantation, and we are very proud of him. Congratulations, just carry on. So this is the way आपल्याला तुम्हाला दिसत असेल की सगळी झाडं लावण्याचं नुसतं कार्य नाही तर ते नंतर पूर्ण वर्षभर त्याची देखभाल केली जाते. 9,000 झाडं आत्तापर्यंत लावून झालेली आहेत आणि ती व्यवस्थितरित्या टिकवण्यात यश मिळवले स्वप्नपन्न फाउंडेशनला.
आजचा हा अर्थ डे हा अर्थ डे खऱ्या अर्थाने लिओ क्लब ऑफ दादर माहीमच्या माध्यमातून लिओ डिस्ट्रिक्ट 3231A1 आणि लिओ डिस्ट्रिक्ट 3231A3 या दोघांनी संयुक्तरित्या खूप चांगल्या तऱ्हेने साजरी केलेली आहे. दोन्ही लिओज डिस्ट्रिक्टचं अभिनंदन. आणि इथेच आपण थांबून रजा घेतोय कारण मलाही पुढची झाडं लावायला जायची. धन्यवाद.